today we are going to spotlight some other souls to come and share their story with the Guru energy and Sohamji and Swamiji. Rajma, may I come to you now? Rajma, can you please share your Anubhuti or experience of Shirdi Sai Baba? Yes. It was about 3 weeks after I had started with Samarpan meditation. Obviously, I had also immediately heard about it after Benita had come and invited Sohamji. And it was like in the middle of November 2017 that I had the experience that Shirdi Sai Baba appeared to me. He showed himself to me. He was suddenly there. I got down. It happened, it was triggered through a picture. It was actually, let me show it to you. It was actually this picture. Can you see it? Wow. This was the trick. It's an original. This is from his lifetime. Yes. And it was more than a vision. It's like he was really there. I hope you understand. It's nothing one can really explain. Absolutely. And I was like totally wiped out. It was absolutely blank. I remember only that there were 2 sentences present in me. One was, wow, I have never seen anything that beautiful in my life. And the other was, all I want is be with you. It was all. And I was totally overwhelmed, and I was laughing and I was crying. And it was, yes, I guess the strongest, the strongest experience I have had in this life. So that is very close to what you call Satori experience, when you are totally engrossed in the conscious level with your Kundalini awakening, and suddenly it happens without even someone touching. And it was a total surprise for me, because I had not had any knowledge or any known connection with Shirdi Sai Baba before. Yes, I had been traveling in India, and I could recognize from a photo, yes, this is Shirdi Sai Baba, that's his name, and he was a saint from the past. More I did not know. And all of a sudden he appeared, and it was like, of course I know, and he is the closest and dearest thing I can imagine, like that. Absolutely. That is beautiful. And we can literally feel the vibration and energy in your words and your expression. So thank you for sharing that. And then, of course, what happened was that as I had known that Swamiji had planned this Mahashibir in Shirdi in April 2018, and he had called all his sadhaks and sadhikas to come. So suddenly I had this experience with Shirdi Sai Baba, and of course there was the wish, the total pull. I want to go to Shirdi in April 2018. I want to be there with Swamiji and Shirdi Sai Baba. And I also knew that there is satsang scheduled during that time. As you know, I'm Sohamji's translator, and I'm just there in each and every satsang. And it was clear I can't just go. So I spoke with Sohamji about this. Back then he was still called Samarpan. And he said, no, Rajma, this won't be possible. You have to just be there in your heart. And we have satsang. I'm not going to cancel this satsang. I already canceled the satsangs to going to the Saints retreat, and it's not going to happen. And my experience with Shirdi Sai Baba continued. The vision was not there, but the experience was very dear. And another week or so with lots of laughing and crying. And I just felt I had met my inner lover. And then it was some months later, in February 18, when Sohamji went to the Saints retreat. I actually used that time gap to go also to India. I went to Samarpan ashram in Goa. And already when we said goodbye to each other, when he was traveling first, I said to him, okay, who knows what happens there? Who knows? Maybe we end up going to Shirdi after all. And he said, no, Rajma, forget it. You know me. I'm not going to cancel my program. I already canceled something. And the other thing, you know me,
I don't like crowds of people. I don't feel comfortable within many people, and many thousands are expected there. So just forget it. It's not going to happen. And then, he was in Dundee, I was in Goa, and it was like 7 days or 8 days, 9 days after that, while we were there, that we had contact. And he told me, Rajma, I'm going to stay in Dundee 45 more days, and I'm going to go to Shirdi. And I had my jaw drop, and I was like in joy, and I couldn't believe it. And it was like, yeah, my prayer has been answered. And it was like right then and there in the Goa ashram, the Supriya, the ashram manager there. Well, 2 things happened, or what happened is I immediately got invited to also stay 45 days, which I did. So after the originally planned 2 weeks, I also stayed another 45 days in the Goa ashram. And and she offered that I can use the computer in the office to do my work and to book my flight to Shirdi and my hotel. Yes. So then we both traveled back to Germany because our visa was only valid for 2 months. And from Germany, we all started out fresh to go to Shirdi. And by then, obviously, all Sohamji's disciples had been informed about what's going on and about the new change. And there were like 45 or even more disciples from Sohamji who had also already booked their travel to Shirdi. And yes, so that was a major experience. It is a beautiful experience, and it starts giving goosebumps to those who are listening to it. And I just received another message from Shahido. I don't know if you know her. Yes, sure. It is the same time she had the experience of Shirdi Sai Baba, and she is connecting with you on that experience with the energy level. So isn't it beautiful? Yeah, that's so beautiful. That reminds me, I would like to share one thing. It was after Benita had come to Sohamji, he already told that there were 4 days of satsang in Frankfurt. And after this, there was a retreat, our autumn retreat. So where many people were in the seminar house and we doing 2 satsangs a day. And this is when Sohamji was for the first time sharing publicly about Swamiji in the Samarpan meditation. And it was such an energy. Everybody caught fire. It was like we were on this frequency of ecstasy. It was totally amazing. And I remember this because you mentioned Shahido. As far as I remember, she was one of the participants who were not there with us in the room, but she was actually participating online. And the online participants just caught the energy one-to-one as if they were there. And they caught fire with Swamiji and the whole thing. I like the word. It's amazing. I like the word fired up because it is the enlightenment. It is the Kundalini energy or life force getting activated and lifting you up as if you are the flame flickering. Okay, so it is such a beautiful energy. It is such a beautiful enlightening experience for anyone to experience rather than to express in words, because what you are showing is probably only 10% or 5% of what you really experience. That is what I mean. And that is what all the gurus have been telling us, that you have to taste it, because I cannot tell you how does it taste. Yes. That is very beautiful. Today we are going to spotlight some other souls to come and share their story with the Guru energy and Sohamji and Swamiji. City environment in the retreat kind of place. And there we met a gentleman near a church. There is a beautiful old church in the Quebec Magog area. It's a nice scenic area with the lake and mountains and everything. And this gentleman, he say, I was wandering in India for last 6 months, going from places to places, Haridwar, Kashi, and you asked me what place I did not go. But he says that I went there because I was looking for Guru. Think about it. He said that I was looking for Guru. And he says that I used to do meditation and I used to feel very beautiful energy all the way up to crown chakra, but I lost it. Now,
He was sharing his experience. I was translator like you, and I was sharing his experience with Swamiji, and Swamiji was blessing him and guiding him through me. You will not believe, I was new after I attended only first 2 shibirs, and I did not know much, as I said, and I was very intellectual person, so surrendering easily is not easy for me, but I was still being with him and hosting him as a good host. But this gentleman is telling me in 5 minutes of conversation, I bow down to him, I'm totally surrendered to him. Now, these are the kind of things that awaken our intellect. These are the kind of things that make our mind think why this person who did not even know, who did not even meet Swamiji, and in 5 minutes he is surrendering, and I am with him for last 2 weeks, 2.5 weeks, and I'm still not able to get it. What is that? I am not. And these are all the incidents that happen in our life so that we can recognize the energy of Guru, and Guru already know who you are. That's why he is with you. But this is the beautiful Anubhuti. And at the end, I gave him the pamphlet that Swamiji brought from India for us. And he said, oh, in the earlier days picture, he said, he looks like Shirdi Sai Baba. That's what the connection is, because he knew Shirdi Sai Baba. And this is what it is. Probably your soul is aware of Shirdi Sai Baba from past life. This is my personal understanding, okay? And on the way in the interview, I'm going to connect dots for everyone to understand who we are, where we are going, and why we are here today. Let's continue the journey. Thank you very much for sharing that. Oh, thank you. I have Vimukto now on the screen. I have Vimukto to ask question. Vimukto, I would like to know if you notice any change in Sohamji when you saw him after almost 2 months, because you did not go with Sohamji and Rajma to India, if I believe right. Mukta, erzähl uns doch mal, du warst doch, soweit ich weiß, nicht mit Soham und Rajma in Indien und hast ihn dann in Shirdi zum ersten Mal wieder gesehen nach 2 Monaten. Ist dir da irgendwas aufgefallen? Hast du eine Veränderung in ihm wahrgenommen? Also ich will ein bisschen ausholen. Der Soham, damalige SAMARPAN, hat ja bis zum Schluss wirklich bis kurz vor seiner Abreise Satsang gegeben. I want to just back up a little bit. Soham, or back then SAMARPAN, was giving satsang till the very end, till short before he traveled to India. Und ich wollte unbedingt nochmal da sein, weil ich wusste, ich sehe diesen Meister nicht wieder. And I made it a point to come to one of the last satsangs before he left, because I knew I'm not going to see that master again. Ich wusste einfach, man fährt nicht zu so einem großen Meister und kommt als derselbe wieder. I knew you won't go to such a big master and come back as the same one. Und ich wollte noch jede Sekunde auskosten. I wanted to taste and enjoy every second. Und ja, und dann haben wir uns in Shirdi wieder getroffen. And then we met again in Shirdi. Ja, die ersten Begegnungen waren nicht besonders. The first meetings were not very special. Aber ich hatte mir angewöhnt, gute Fotos, also auf der Jagd zu sein nach guten Fotos von Soham. But at the time I already had formed it a habit to hunt for good photos of Soham. Und ich habe mich dann also in Shirdi während oder kurz bevor Swamijis Diskurs habe ich mich angenähert mit der Kamera. So in Shirdi, on the ground, short before the discourse with Swamiji would start, I kind of came closer to him with my camera, also closer to Soham. Nicht sicher, ob das möchte und ob es funktionieren wird. I didn't really know if he would like it. I didn't even know if it would work out. Und war total konzentriert und zittrig. I was totally concentrated and shaky. Und ja, und er hat kooperiert und in die Kamera geguckt. But he cooperated and was looking into the camera.
Und ich habe ihn angeschaut durch die Kamera. So I looked at him through the camera lens. Und es war wie durch ein Brennglas. It was like a magnifying glass. Mir ist förmlich das Gesicht entgleist. I totally lost my face. Es traf mich wie ein Blitz. It hit me like lightning. Und auch das kann man nicht wirklich beschreiben. And that too cannot really be described. Es war wirklich so, da saß ein neuer Mensch. It was really like that. A new person was sitting there. Und es war, als hätte er Jahrhunderte zurückgelegt seit unserem It was as if he had lived through many centuries since our last meeting. Und ich dachte, oh wow, was muss passiert sein? And I wondered, wow, what is it that happened? Was hat er erlebt? What did he experience? 20 Jahre, über 20 Jahre im Dienst für uns. Und, He had been in service for us for over 20 years. Und jetzt mal so allein zu sein und nur auf sich konzentriert, ja, also es war einfach erstaunlich. And now to be totally alone and only focused on himself, I mean, it was really amazing. That's a beautiful testimony, Vimukto. Before I go on the next part of your answer, I want people to notice. Bevor wir jetzt zum nächsten Teil deiner Antwort kommen, möchte ich gerne die Leute auf etwas hinweisen. Vimukto has been with Sohamji for almost 20 years, as she mentioned. Vimukto hat mir erzählt, dass sie auch schon fast 20 Jahre mit Sohamji war. And she has worked very closely. Und die hat auch ganz nah mit ihm zusammengearbeitet. With Sohamji for technical aspect, for the photography, videos, and all those little details that we are seeing here. Technische Sachen, Videosachen, Fotosachen, lauter kleine Details, die wir hier auch immer wieder sehen. So she has observed many things that with ordinary eyes you and I will not notice. Von dem her sind ihr viele Dinge aufgefallen. Sie hat Dinge beobachtet, die wir mit normalen Augen gar nicht merken würden. Plus emotionally and at the soul level she is equally connected very well to Sohamji. Und die ist emotional und auf der Seelenebene ganz genauso wunderbar mit Sohamji verbunden. If she can notice this inner transformation in Sohamji's energy and the glow or aura of Sohamji. Wenn sie diese innere Veränderung oder diesen Glanz, diese Aura von Sohamji wahrnehmen kann. And if we hear from Rajma that after coming from India with 45 days of Anushthan, the energy was very, very high in the satsang or in communication from Sohamji in Germany. Und wenn wir dann das hören, dass die Energie so hoch war in dem Retreat in Deutschland, die Energie der Kommunikation über Swamiji. I want our audience to know this. Ich möchte gerne, dass unsere Zuhörer das wissen. It is not everything about a transaction from hand to hand. Das sind nicht alles so Dinge, die übergeben werden von Hand zu Hand. It is not exchange of things or information. Es ist kein Austausch von Dingen oder von Informationen. But there is a Guru energy or the conscious transaction. Aber da ist Guru-Energie oder eben bewusste Übertragung. And transaction should be a wrong word to use when it comes to consciousness anyway. Wobei jetzt diese Übertragung fast noch nicht das richtige Wort ist jetzt, so was das Bewusstsein betrifft. Because literally consciousness only flows like the air or water. Denn buchstäblich ist es ja so, dass Bewusstsein nur fließt wie Luft oder Wasser. More pure one's mind and heart is, Je reiner Geist und Herz sind, it is like a prism or diamond es ist wie ein Diamant that oder ein Prisma, will reflect the light in 7 colors. der das Licht in 7 Farben reflektieren wird. An evolved soul like that of Sohamji.
eine so weit entwickelte Seele wie der Sohamji, also jemand, der auf Seelenebene so tief gereist ist, is no different than a diamond that is reflecting the light from white light to 7 colors. der ist ganz genauso wie ein Diamant, der das Licht reflektiert von weißem Licht zu 7 Farben. We should not try to see it with our 2 eyes of body. Das sollten wir jetzt nicht versuchen, mit den 2 Augen des Körpers zu sehen. We should not try to understand with the information and knowledge of our intellect or mind. Wir sollten auch nicht versuchen, das mit dem Wissen des Intellekts oder des Geistes zu verstehen. But we should experience like what Vimukto has noticed. Aber wir sollten das, was der Vimukto aufgefallen ist, erfahren. Eigentlich habe ich schon fast alles gesagt. Actually, I said everything already. Yes, so you saw completely a new human being and there are many questions that arose in your mind. Du hattest erzählt, dass es für dich war, wie als würdest du einem neuen Mensch begegnen und dass du dann so viele Fragen hattest. As you shared in your experience, I would request Rajma to translate those things from the screen. Wir übersetzen jetzt mal, was du uns schon mal geschickt hattest. Just like you meet Osho, first by reading his book, after reading Swamiji's autobiography, how did you feel when you met Swamiji personally? Also, wie hast du dich gefühlt, als du dem Swamiji persönlich begegnet bist? Didn't it feel like being with Osho or Papaji, or it was completely different? Vimukto hat ja erzählt, es war da, als wäre sie einem völlig neuen Menschen begegnet und da waren so Fragen wie, was ist da passiert, was hat er erfahren, und das wollen wir jetzt eben auch unseren Sohamji fragen. Sag mal, du bist ja dem Osho begegnet als allererstes dadurch, dass du sein Buch gelesen hast und dann hast du ja Swamijis Autobiografien alle gelesen. Wie war das denn dann für dich, als du dem Swamiji persönlich begegnet bist? And that's the end of all the questions she had. Das waren so in etwa die Fragen, die der Vimukto da zu der Zeit gekommen waren. Thank you very much, Vimukto. I really appreciate you sharing this inner voice or inner experience with Sohamji and being there with him at the Shirdi Mahashibir. Let's compile all this in one question and ask Sohamji now. Thank you. Also danke, Vimukto. Sohamji, now I'm coming to you. I hope I gave you enough break. Yep, I'm ready. Okay. What did you experience with Swamiji that was different from previous gurus? Was war es denn, das deine Erfahrung mit Swamiji von deiner Erfahrung mit anderen vorherigen Gurus unterschieden hat? Oh my goodness. There's 2 things with Swamiji. Okay, da gibt es 2 Dinge in Bezug auf Swamiji. I experienced Swamiji as a man, as a human being. Ich habe den Swamiji als Mann, als Mensch erlebt. Loving, sweet, charming, easy. Liebevoll, süß, charmant, umgänglich. And I experienced him as a medium of the Guru energies. Und ich habe ihn als Medium der Guru-Energien erlebt. Which, if I look at his face during this time, it was kind of scary. Wenn man während so einer Zeit sein Gesicht betrachtet, macht es ja fast Angst. Looking very serious. Er sieht sehr ernst aus. And so much power coming through. Da kommt solch eine Kraft durch. Don't know what else to say. Yes. So basically, I would say that you saw 2 aspects of Swamiji. One is the physical and human-to-human kind of experience, and one is the subtle, which was energy-to-energy level of experience on a soul level. Also man könnte es vielleicht so sagen, dass du da 2 Aspekte von Swamiji erfahren hast. Also der Mensch, die Interaktion von Mensch zu Mensch, das Verhalten, und andererseits aber auf der Seelenebene, was da an Energie durchkommt. And you also mentioned in our personal conversation before that we cannot quantify or we cannot describe in words what you felt with Swamiji. Und wir haben ja vorher auch schon persönlich geredet und da sind wir ja eigentlich drauf gekommen, dass du das, was du da gefühlt hast bei Swamiji, gar nicht wirklich ermessen kannst oder in Worten beschreiben kannst.
And when you said that it is such a huge energy that when you look in his eyes, it is like ocean of consciousness. And my personal experience is you naturally surrender, you bow down when you look in his eyes, because it is totally zero and it clarifies all the things that you have in your mind. It is like you become zero. Wenn man dem Swamiji in die Augen schaut, dann ist es ja wirklich, als würde man da in den Ozean schauen. Das ist einfach auch meine Erfahrung. Da wird in einem selber wie alles, was irgendwie im Weg steht, ausgelöscht. Man wird null. Man kommt zum Nullpunkt. I also have to say this, that I'm slow. I've always been slow. Ich muss auch sagen, dass ich langsam bin. Ich war schon immer langsam. When I was a young person in school, I was not very good student. Als ich als junger Mensch in der Schule war, ich war kein guter Schüler. Because I'm slow to learn. Ich bin ein langsamer Lerner. And the same is true with my relationship with Swamiji. Und das Gleiche trifft auch auf meine Beziehung zu Swamiji zu. My love towards Swamiji Meine has Liebe, taken all this time to grow to the present state. meine Liebe zu Swamiji hat all diese Zeit benötigt, um zu dem heranzuwachsen, was sie jetzt ist. And it's not at the end, Und das ist nicht das Ende. but it's Yes. thrilling. It is thrilling. I'm not talking about 4 years ago. I'm talking about now. Und da meine ich jetzt nicht etwas, das vor 4 Jahren war. Ich spreche von jetzt. Because I believe it is the nature to grow with time. Ich glaube, dass es der Natur entspricht, dass man mit der Zeit wächst. And when we interact with such a divine energy Und wenn wir es mit solch einer göttlichen Energie zu tun haben, coming from Swamiji, die da von Swamiji kommt, we are constantly growing in terms of love dann wachsen wir die ganze Zeit, was Liebe betrifft, that is unconditional and equal for everyone. bedingungslose Liebe, die gleichermaßen für alle ist. He's teaching me everything. Er bringt mir alles bei. He's teaching me surrender. He's teaching me love. Er bringt mir Hingabe bei. Er lehrt mich Liebe. I mean, it sounds funny to say somebody is teaching love, but Es hört sich lustig an zu sagen, jemand lehrt Liebe. it is my experience. Aber das ist meine Erfahrung. My experience that I didn't know love until now. Es ist meine Erfahrung, dass ich bis jetzt nichts von Liebe wusste. And I still don't know love. Und auch immer noch kenne ich Liebe nicht. To add to our audience information, Swamiji is lately writing one sentence on love every day for last almost more than 1.5 months. Im Moment ist es ja so, dass der Swamiji uns täglich einen Satz schickt. Und zwar geht es jetzt seit über 1,5 Monaten immer um Liebe, jeden Tag. Please do not make any misunderstanding of the words love. Bitte jetzt dieses Wort Liebe nicht missverstehen. What we understand love is only about the relationship on a human-to-human or body-to-body level. Was wir normalerweise unter Liebe verstehen oder kennen, ist die Liebe von Mensch zu Mensch oder von Körper zu Körper. But what Swamiji is trying to explain us Aber was der Swamiji da versucht uns zu erklären, is no different than what Jesus has said. ist auch genau das Gleiche, was der Jesus gesagt hat. Jesus also said, love is God or God is love. Gott ist Liebe. And Swamiji is saying the same thing. When you want to connect with God, the first thing that will flow from Him to you is love. Und das Swamiji sagt genau das Gleiche. Wenn du dich mit Gott verbinden möchtest, das Erste, was von ihm strömen wird, ist Liebe. And when we go at the lotus feet of our Guru like Shiv Krupanand Swamiji, Und wenn wir dann zu den Lotusfüßen unseres Gurus gehen, wie Shiv Krupanand Swamiji, all that flows from Him to our heart and our soul is love. dann ist alles, was von ihm fließt, zu unserem Herzen und zu unserer Seele, Liebe. And what world is teaching you, whether it is our parents or our teachers or society or religion, Und was die Welt uns beibringt, ob das nun die Eltern oder die Lehrer oder die Gesellschaft oder die Religion ist, is only one thing: do this and don't do this. es ist immer nur das eine, mach dies, mach jenes nicht. It is only
this is right, this is wrong, this is good, this is bad. Da ist immer nur, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist schlecht. But these are concepts. Aber das sind Konzepte. When we go in front of Guru, Wenn wir zum Guru gehen, there are no words, da sind keine Worte, there is no condition. da ist keine Bedingung. And that is where Swamiji says, Und an der Stelle sagt der Swamiji, Guru is like a bridge. der Guru ist wie eine Brücke. God reaches to you through that bridge of love. Und Gott erreicht dich durch diese Brücke der Liebe. And if you want to reach back to God, Und wenn du Gott erreichen möchtest, use the same bridge. It is the shortest one for you. dann nutze doch diese Brücke. Es ist für dich die kürzeste. So, Sohamji, you had the name given by Osho Rajneesh as Samarpan, which literally means surrender. What was your last act of surrender? Sohamji, erzähl doch mal, der Osho Rajneesh hat dir ja den Namen Samarpan gegeben, das bedeutet ja Hingabe. Was war denn dann deine letzte Handlung, deine letzte Hingabe? Well, I remember I was sitting in my bed in Dandi, Wie ich in Dandi auf meinem Bett saß und nach innen schaute, and suddenly it came to me that, and it's what I noticed all along, that people had a hard time with my name, Samarpan. und dann ist mir total klar geworden, ich meine, das war mir natürlich schon die ganze Zeit aufgefallen, dass die Leute dort das total schwierig fanden, dass mein Name Samarpan ist. Previously, normal people on the outside might have a hard time with this name. Früher war es einfach so, dass normale Menschen, also Leute der Welt mit diesem Namen Schwierigkeiten hatten. But everybody in my spiritual world totally accepted this name Samarpan with no problem. Aber alle Menschen aus meiner spirituellen Welt haben diesen Namen Samarpan problemlos angenommen. But then I go to India, and the Indian sadhaks and sadhikas don't really know how to address me. Aber dann komme ich dann nach Indien zu den Sadhaks der Samarpan-Meditation und die wissen nicht, wie sie mich ansprechen sollen. They found themselves unable to address me as Samarpan. Die konnten mich nicht mit Samarpan ansprechen. So if someone would say, Samarpan Muni, Dann haben sie zum Beispiel gesagt, Samarpan Muni. which I didn't understand at all. Das habe ich gar nicht verstanden. What is this? I don't know anything about Muni. What Wie, is was this? Muni? Was heißt das? But it suddenly occurred to me that in my new family, Und plötzlich ist mir einfach klar geworden, dass ich jetzt in meiner neuen Familie, carrying the name Samarpan was not appropriate. dass es da einfach nicht angemessen war, diesen Namen Samarpan zu tragen. So I wrote to Swamiji through Tashwati, Und da habe ich dann durch Shashwati, dem Swamiji, geschrieben, saying two things. One is, I want to be your disciple. da habe ich zwei Sachen mitgeteilt. Das eine war, ich möchte dein Schüler sein. And I would like you to give me a new name. Und ich möchte, dass du mir einen neuen Namen gibst. Ich bitte dich um einen neuen Namen. He wrote to me immediately after his lunch and with the name Soham. Und er hat mir direkt nach seinem Mittagessen geschrieben und den Namen Soham gegeben. I am touched by that act of surrender that you expressed to Swamiji in less than 2 months. Ich bin so berührt durch diese Hingabe dem Swamiji gegenüber von dir in weniger als 2 Monaten. What we need to think as audience, Was wir jetzt als Zuhörer da bedenken müssen, if we have been practicing Samarpan meditation for so many years, wenn wir jetzt nach so viele Jahre lang die Samarpan-Meditation gemacht haben, are we able to bring that level of Samarpan to Gurudev? können wir diese Ebene von Samarpan, von Hingabe zu Gurudev bringen? And when we surrender, is it for our soul's progress or for Swamiji's progress? Und wenn wir uns hingeben, geht es da um die Weiterentwicklung unserer Seele oder um Swamijis Weiterentwicklung? Why don't we get inspiration from Sohamji? Wir könnten uns doch von Sohamji inspirieren lassen, Because it is such a beautiful example right in front of our eyes. denn das ist so ein wunderschönes Beispiel hier direkt vor unseren Augen.
that Sohamji, after meeting Swamiji, dass der Sohamji, nachdem er dem Swamiji begegnet war, is becoming that pure medium, solch ein reines Medium wird, the same way as Swamiji became medium for us for Himalayan Gurus. genau wie der Swamiji für uns ein Medium für die Gurus des Himalayas geworden ist. Until now, he was the medium for Himalayan Gurus and Swamiji in Germany only. Bisher war er das Medium für die Gurus des Himalayas und Swamiji nur in Deutschland. But now with SoulSatsang, Aber jetzt mit SoulSatsang he is spreading his love to the entire world. verbreitet sich seine Liebe in die ganze Welt. And there is so much to learn from his story, his life's spiritual journey. Und wir können von seiner Geschichte, von der spirituellen Lebensreise so viel lernen. And what a beautiful name Swamiji gave him. Und was der Swamiji ihm da für einen schönen Namen gegeben hat. Soham is the ultimate sound of our soul. Soham ist der höchste Klang unserer Seele. There is a beautiful bhajan. I want to sing 2 lines for you, Sohamji. Es gibt einen wunderschönen Bhajan, Sohamji. Ich mag dir gerne 2 Zeilen vorsingen. Please, you have such a lovely voice. Gerne, du hast so eine schöne Stimme. So there is a guru who was very high level during the same time when we had Raman Maharshi in the Arunachalam area in the south part. He comes also from southern India, but he established him just little bit south of Dandi in Ganeshpuri Vajreswari area in Maharashtra state. Okay, and his name is Nityananda. Es gibt einen Guru, der heißt Nityananda, der ist aus der gleichen Zeitspanne wie der Ramana Maharshi, der war auch auf ganz, ganz hoher Bewusstseinsebene. Er kommt selber auch aus Südindien, hat sich dann aber etabliert etwas südlich von Dandi in Maharashtra. And many spiritual masters from that time used to go and visit him for enlightenment. Und viele spirituelle Meister jener Zeit sind zu ihm gegangen, haben ihn aufgesucht für ihre Erleuchtung. And this bhajan was sang for him by his disciple. Und seine Schüler haben ihm dieses Bhajan gesungen. Jyot se jyot jagao, Sadguru jyot se jyot jagao. Jyot se jyot jagao, Sadguru jyot se jyot jagao. He Gyaneshwar he Yogeshwar, He Gyaneshwar he Yogeshwar, Soham Nad jagao, Sadguru jyot se jyot jagao. अंतर में युग युग से सोई चित्त शक्ति को जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ. The simple meaning of these lines that I sang is, O Guru, please light my lamp with your lamp. O Guru, bitte leuchte mein Licht, entzünde mein Licht durch dein Licht. Das ist die Bedeutung dieser Worte. My Kundalini or life force has been dormant for centuries. Meine Kundalini oder meine Lebenskraft hat jahrhundertelang schlafend dagelegen. You are the yogi of the yogis. Du bist der Yogi der Yogis. You are the knower of everything. Du bist der, der alles weiß. You are omniscient, omnipotent. Du kannst alles sehen und bist allmächtig. Allwissend und allmächtig. Please awaken the sound of Soham within me. Bitte erwecke diesen Klang Soham in mir. So that is the significance of the name that Swamiji gave you. And going more deeper, I can say that our energy is Chandranadi and Suryanadi, Ha and Sa. And when Sa is going beyond the Vishuddhi Chakra, Ham,
then it becomes Soham. When we go from the you and me difference and we merge into the consciousness of the collectivity, then we reach to Agya Chakra, and then the Soham sound comes from the soul within, and then it resonates to bring us to the crown chakra. That is my understanding, okay? That is my bhav, or my love for you. Und wenn wir da jetzt ein bisschen tiefer gehen, dann können wir ja sagen, dass wir als Menschen den Surya und den Chandra Nadi Channel haben. Die haben jeweils ihren eigenen Klang. Und wenn wir dann damit das Halschakra erreichen, dann entsteht der Klang Soham. Und wenn wir dann damit höher gehen, dann erklingt der Klang Soham und dann können wir das Kronchakra erreichen. Thank you. Danke. And we feel such a beautiful vibrations while we are talking about all this. Swamiji's blessings to you and your blessings to all of us. Wir fühlen so wunderschöne Schwingungen hier, während wir sprechen. Swamijis Segen an dich und dein Segen an uns alle. There's one thing that keeps wanting to be said, and that's my experience in Shirdi. Eine Sache möchte die ganze Zeit noch gesagt werden, und zwar meine Erfahrung in Shirdi. Rajma mentioned that I feel very uncomfortable in crowds. Rajma hat es ja gerade schon erzählt, dass ich mich eigentlich in einer großen Menschenmenge sehr, sehr unwohl fühle. But my experience in Shirdi, I didn't feel like I was in a crowd. Aber meine Erfahrung in Shirdi war, dass ich gar nicht das Gefühl hatte, in einer großen Menschenmenge zu sein. I was with my new family. Ich war mit meiner neuen Familie. And everybody was treating me so sweetly and so gently and so lovingly. Die haben mich alle so süß, so behutsam, so liebevoll behandelt. I would be walking through some dangerous area, and all of a sudden, some man would reach out and take my hand and help me to not damage my body. Ich war dann zum Beispiel gerade unterwegs und irgendwie in einer gefährlichen Situation und plötzlich war ein Mann da und hat einfach mich eingehakt und mir geholfen und ich kam nicht zu Schaden. A person whose face I've never seen before and not since. It was just a hand coming, helping. Eine Person, die ich noch nie zuvor gesehen hatte und auch seither nie mehr gesehen habe, da war einfach eine helfende Hand gekommen. This is my experience of the Indian sadhaks. Das ist meine Erfahrung der indischen Sadhaks und Sadhikas. Lovely family. Thank you, thank you, thank you. This is what Swamiji meant when he says that I have created the global Samarpan family, Vasudhaiva Kutumbakam, for you. You will never be alone when you are in the Samarpan family. Eine wunderbare Familie. Ja, so hat das Swamiji das auch für uns kreiert, Vasudhaiva Kutumbakam. Die ganze Welt ist eine Familie. Wenn du da in diesen Kreisen unterwegs bist, bist du niemals alleine. And through this program of This is Samarpan, und durch dieses Programm jetzt, dieses This is Samarpan Programm, and through this YouTube channel SoulSatsang, und durch diesen YouTube-Kanal SoulSatsang, from the bottom of my heart and from my soul, aus der Tiefe meines Herzens und von meiner Seele, I bow down to the Guru energies ich verneige mich vor den Guru-Energien, to pass our love and respect unsere Liebe und unseren Respekt weiterzugeben to the divine soul of Sohamji, an die göttliche Seele von Sohamji. and also I welcome your soul Und ich möchte auch eure Seele einladen to this global Samarpan family. in diese globale, weltweite Samarpan-Familie. Please come and join us. Bitte schließt euch uns an. We are the soul tribe. Wir sind die Seelenfamilie, der Seelenstamm. Yes. Soul family. Wir sind Seelenfamilie. Experience the vibration, don't go on the words. Erlebt einfach die Schwingungen. Macht euch nichts aus den Worten. And I can tell you, you will be delighted, you will be enlightened. Und ich kann euch sagen, das wird eine Riesenfreude für euch sein. Ihr werdet erleuchtet. This is the power of soul. This is not the power of intellect or material things. Das ist die Kraft der Seele. Das ist nicht die Kraft des Intellektes oder der materiellen Dinge. This is the love of Guru energy. Das ist die Liebe der Guru-Energie. Jai Atmeshwar. So that was a lot of love and lot of vibrations. What changed
in your satsang, Sohamji, how did it impact your followers in Germany after you came back from India and after visiting Shirdi Mahashibir? Da war jetzt gerade wahnsinnig viel Liebe und wahnsinnig viel Schwingungen. Sohamji, die nächste Frage. Was hat sich denn in deinen Satsangs verändert und was für eine Auswirkung hat es auf deine Schüler in Deutschland gehabt, nachdem du aus Indien zurückgekommen bist und eben auch in Shirdi gewesen bist? In the beginning, I found myself less confident. Und am Anfang habe ich mich nicht so selbstsicher gefühlt, realizing the magnitude of Swamiji. da habe ich die Größe von Swamiji erkannt. I had lost some of my arrogance, Ich hatte einen Teil meiner Arroganz verloren, but also some of my self-confidence. aber eben auch einiges an Selbstvertrauen. Some people pointed this out to me, that they found this disturbing or irritating. Darauf haben mich dann auch einige hingewiesen, sie haben das als störend empfunden. But this was not the first time I experienced this. I experienced this when I came back from visiting Papaji in India also. Aber das war ja auch, nachdem ich Papaji in Indien besucht hatte und wiedergekommen war, meine Erfahrung gewesen. Slowly, a new person gets built. Nach und nach wird eine neue Person aufgebaut. One who is more of a true medium. Eine, die noch mehr ein wahres Medium ist. I am a very small soul compared to your divine holiness, but may I try to interpret your experience and try to explain to our Ich bin eine audience? ganz kleine Seele im Vergleich zu deiner Heiligkeit, aber darf ich bitte mal versuchen, das, was du gerade gesagt hast, zusammenzufassen, unseren Zuhörern zu erklären. So yesterday's story, as I was mentioning, we get different teachers at different level in our life. Das habe ich ja gestern schon erzählt, dass wir jetzt in verschiedenen Ebenen unseres Lebens verschiedene Lehrer bekommen. And if we want to go up to the PhD level, we have to go through elementary and high school and college and undergraduate, graduate level studies. Wenn wir irgendwann mal den Doktortitel machen wollen, dann müssen wir trotzdem zuallererst in den Kindergarten, in die Grundschule, ins Gymnasium, an die Uni und so weiter gehen. And Swamiji says that we can understand easily when we want to grow a tree of fruit, we have to plant the seed. Und der Swamiji sagt ja auch, das ist für uns ja leicht verständlich, wenn wir einen Obstbaum wollen, dann müssen wir eben erstmal einen Samen pflanzen. Swamiji says why we don't understand that for the spiritual tree also we need that kind of seed. Swamiji sagt, warum versteht ihr das nicht, dass man für den spirituellen Baum eben auch einen Samen braucht? Yes, you had Osho in your life before. Ja, du hast vorher schon Osho in deinem Leben gehabt. And it is not that Osho did not give you what Swamiji has given you. Und es ist ja nicht so, dass der Osho dir das, was der Swamiji gegeben hat, nicht gegeben hätte. But it is our state of receiving that make us absorb only what we can take. Aber es ist ja unsere Fähigkeit zu empfangen, durch die wir dann einfach das, was wir absorbieren können, aufnehmen. And we graduate only as much as we need at that specific time and phase of our life. Und wir entwickeln uns eben immer entsprechend dem weiter, was wir zu der Zeit oder zu der Lebensphase brauchen. So I felt that every experience is our teacher. Daher hatte ich das Gefühl, dass jede Erfahrung unser Lehrer ist. And unless and until we don't go through that journey of experience of ups and downs, happiness and sorrow, we will not be able to enjoy the life and learn the lessons that we should learn. Und wenn wir nicht durch diese Reise wirklich mitmachen, die Hochs und Tiefs und Glück und Sorgen und so weiter, dann lernen wir auch nicht das, was wir lernen sollen und kommen nicht an die Stelle, wo wir das Leben genießen können. As we were discussing before in our first meeting, Osho wanted that we go all the way at the bottom to the unconsciousness also and all the way up to the top in the consciousness level also. Osho wollte ja, dass wir wirklich bis ganz hinunter
dringen ins Unterbewusstsein und bis ganz hoch kommen ins Überbewusstsein. Unless and until those situations does not come in our life, Bis diese Situationen nicht in unser Leben kommen, it remain only as an information in our brain. bleibt es einfach als Information im Gehirn. The moment we experience that situation and that event in our life by the phase of our life, In dem Moment, wo wir diese Erfahrung wirklich haben in unserem Leben oder in der Lebensphase, it is at that time we realize we take out that information from the brain or intellect and connect the dots. Oh, this is what Osho meant, or this is what Papaji meant, this is what Swamiji is giving me. und da nehmen wir dann diese Informationen jetzt quasi wie so Puzzlestückchen aus dem Kopf raus und können alles wie verbinden und erkennen, das ist das, was der Swamiji mir jetzt gibt. Yeah, there's something else that wants to be said, and that is Osho's approach about sexuality was a very great help to me. Da möchte gerade noch etwas gesagt werden. Die Art, wie der Osho mit dem Sex umgegangen ist oder sich dem Thema Sexualität angenähert hat, das war eine riesengroße Hilfe für mich. But it is Swamiji that completed this. Aber der Swamiji, der hat es für mich jetzt wirklich vollendet. Yeah, so as you mentioned in yesterday's answer also, and during our conversation also, we carry a lot of things, not just from this life, but from past life also on a subconscious level. And Auf unbewusster Ebene bringen wir ganz, ganz viel mit, Sachen, die nicht nur aus diesem Leben sind, sondern auch aus letzten Leben. and that is repressed. It is not that we are knowingly trying to suppress it on a conscious level. Und das sind unterdrückte Dinge, ohne dass wir das jetzt bewusst versuchen zu unterdrücken. It is repressed and unconsciously sitting in our subconscious level. Es ist unterdrückt und sitzt dann unbewusst in unserem Unterbewusstsein. What Osho was doing is he was 50 years ago trying to shake the pot. Und der Osho hat einfach versucht, den Topf mal kräftig durchzuschütteln. Indirectly, he was digging the ground of our mind and our thoughts. Indirekt hat er eigentlich den Boden unseres Geistes und unserer Gedanken durchgraben. That is what a farmer does to make the ground fertile. So macht es ja ein Bauer. Er muss ja den Boden vorbereiten. Because that is how our concepts or our dogma or our misconception gets cleared. Denn da werden ja unsere falschen Konzepte und Missverständnisse und unechten Dogmen geklärt. And Swamiji was talking to a monk and said something like, don't worry about the sexual responses of the body. That's just body. Der Swamiji hat da mit einem Mönch geredet. Er hat gesagt, mach dir keine Sorgen oder Gedanken wegen den sexuellen Reaktionen des Körpers. Das ist einfach Körper. If your mind is pure, there's no problem. Wenn dein Geist rein ist das gar kein Problem. And the body can feel sexual. The body can have ejaculations once a month. This is totally normal and is not a problem. Dann kann sich der Körper sexuell fühlen, dann kann der Körper einmal im Monat ejakulieren. Das ist alles ganz normal und überhaupt kein Problem. This really completed everything for me and it just took away all the conflicts. Das hat für mich wirklich alles abgerundet und jeden Konflikt genommen. So what I was seeing in your journey, Osho was your teacher to remove the repression of the body level. Der Osho war dein Lehrer, so wie ich das sehe, um das Unterdrücken auf Körperebene zu entfernen. I felt Gangaji and Papaji's satsang was there to clear the dogmas or concepts of the mind level to make it still. Und ich habe das Gefühl, dass Gangaji und Papaji da waren, um die Dogmen auf der Verstandesebene zu klären, dass der ruhig wird. So yesterday we were looking at this slide and we put the Mount Kailasa where Swamiji's photo is here, and we put the title of this slide as Spiritual Thirst. Sohamji wanted to experience more or to know more. He said that at that time, even though he was doing satsang, he felt like there is some thirst. I want to know more. What I know is not enough. I want to know more. And today what we are seeing is the guy who is holding the camel
and bringing it closer to Kailasa is synonymous, or it is something that you can connect the dot as Swamiji bringing Sohamji's soul to his Sahasrara chakra or to his higher chakras through Samarpan meditation. And as you notice also in this satsang, you are seeing the subtle body photo of Swamiji now, which replaced the photo of other gurus in the past. So that is the change that we are noticing. Here we are trying to show you the impact of Samarpan meditation in the satsang, how it changed. So you can see all the sadhaks celebrating and congregating together in the satsang, and you see the subtle body photo of Shiv Kripanand Swamiji, to whom Sohamji is literally accepting as guru and doing meditation in front of it. And as per his information and answer, he included Samarpan meditation as first part of his satsang, and he also included reading one para or one script of Samarpan Yoga of Himalayas, Swamiji's autobiography, in his discourses for the satsang. So that is the change, and that is how he is becoming pure medium to spread the energy of the Himalayan gurus to the people around him as his soul family in Germany.